Pragnadeepa Learning Center. Okay, so ready? Can we continue? So yesterday, what concept we did, students? We did about speed, distance, speed, and time. Correct? Maybe you know the relation between those three. Distance is always equal to speed into time. Correct? That is an important Good evening, formula, sir. students. Yeah. Good evening, Sachin. Am I audible? Kelistidya? Yes, sir. Okay, good. Okay, so what is the relation that yesterday we learned? We will quickly recall. Okay, recall the fact that the distance is always equal to speed into time. Correct? Distance is always equal to speed into time. Okay. Now, students, yesterday we learned one concept. Okay. For example, there is a car which is starting at point A, and there is a point B where the car is starting at 2 points. And I know the distance between A, B. Okay. Yav problem ittu nanne 100 kilometers ittu. Correct? I am recalling that problem again. Now both the cars starts at the same time and they travel in the same direction, means obviously they meet at some point C, which is outside. Correct? Because A nu ide kade travel ಮಾಡ್ತಿದೆ, B nu ide kade travel ಮಾಡ್ತಿದೆ. So obviously they will meet at point C. Now what is the final total length? If I want to calculate, it is AC is equal to AB plus BC. Worry about the line segment prakara, because B is in between AC. Correct? Is B in between AC? Okay. Now so B is in between AC. Line segments, sir, line segments artha madಕೊಳ್ಳಿ. Okay, B is in between AC. Now what is AB? We know it is 100 kilometers. Correct? We know that it is 100 kilometers. And what is BC? BC is the distance traveled by the car which is starting from B. Correct? I repeat, BC is the distance traveled by the car which is starting from B. Now we assume the speed of the car which starts at B is y kilometer per hour anta assume madidvi. Correct? So if it is y kilometer per hour, what is the speed? Y. What is the time taken? 5 hours ತಗೊಂಡಿತ್ತು. Correct? So what is the equation? 5y. Did you understand? ಹೌದು, y5 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. y5 ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೈಫೈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Okay, I am talking about y into 5. But in culture, what we know to write coefficients first, then variables. Is it clear? Is it clear? Next, what is AC? AC is the distance traveled by the car which starts from A. What is the speed of that car? X anta ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. What is the time taken? ಅದು 5. Okay, so it is 5x is equal to 100 plus 5y. But ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, A is also traveling in same direction as B. Correct? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 5x minus 5y is equal to 100. So 5 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x minus y is equal to 100 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Of course, you divided by 5 and you wrote one equation. That's a different part. This is one scenario, right? I'm recalling yesterday's problem again. The second scenario was, what is the second scenario? They traveled towards each other. ಈಗೇನಾಯ್ತು? A ಕಾರು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ B ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರು towards A. Andre, what is that? Is it opposite direction or towards each other? Towards each other. Obviously, towards each other are students. They should meet at somewhere in between BC, right?
If they are moving in the same direction, they will meet after. If they come towards each other, they should meet in between, right? Now, what is the total line segment AB? It is AC plus BC. AB got to 100, correct? AB is 100. Now, what is the length AC? Is it a distance traveled by the car which starts at A to reach the point C? Yes, hours tagondittu antittu 1 hour antittu, correct? So 1 into x. 1 into x is x plus. Next, what is the meaning of BC? The distance traveled by the car which starts from B to reach the point C. What is the speed of this car? Y kilometer per hour. And what is the time taken? 1 hour. Therefore, can I write it as 1y? So x plus y is equal to 100. Second equation 1, 2. So when you solve equation 1 and 2, you got the speed of the car which starts from A, and you got the speed of the car which starts at B. That is y kilometer per hour. But here, students, you have to assume the speed is a uniform speed, correct? Uniform speed ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Are you understanding the concept? We are talking about uniform speed. Physics alla ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Uniform speed ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು. Now we will talk about a similar concept today. We will talk about a similar concept. What is this concept called? Upstream. But upstream, downstream ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, of course, you people being in a science background students, ನನಗಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪ್ಲೇಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಿದೀರಾ? ನನಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಬೀದಿಲಿ ಆಡಿದೀರಾ, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ? Everyone? Yes, sir. Okay. Now, when Yes, you are sir. hitting a cock, and if the wind is in the same direction the way you hit the cock, ಸುಲಭ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನೋ ಗಾಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಾಗ್ಬೇಕತ್ತೆ? ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹಿಂಗೇ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ? ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಫರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ? ತುಂಬಾನೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಯೋದ್ ಕಷ್ಟನಾ, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸೋದ್ ಕಷ್ಟನಾ? ಸ್ಯಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ರೋಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಲೇಟಿವ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಲೇಟಿವ್. Now you imagine a scenario, students. Okay, you can see a nice river or a beach or whatever. Okay, let us suppose the water is flowing in this direction. The water is flowing in this direction. Okay, but a sailor who is in a boat is sailing in the opposite direction. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿನಾರಿಯೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿದೆ ಸಿನಾರಿಯೋ? Water is flowing in this direction and the sailor is sailing in the opposite direction. ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು, ನೀರ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದನ್ನೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? And this concept is called upstream. Any doubt idea? Correct? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, students, I want to calculate the speed of this boat in upstream. I have to calculate the speed of the boat in upstream. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, I should assume two things. Okay, what are those two things? We will calculate later. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟು ದ ರೈಟ್.
and the sailor is also sailing in the same direction. Is it clear? And what is this concept called? Downstream. One imagination banta, students? Imagination banta downstream, upstream andre enu anta? I quickly repeat. Upstream andre water and the boat are in opposite directions, andre towards each other. Downstream, water and stream is going in the same direction. Stream ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. Stream ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್, ಅದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಫಾಲ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಹೀರೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ, ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ ಅವನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹೀರೋ ಸಾತೋದ, ಇನ್ನೇನ್ ಫಿಲಮ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್? ಫುಲ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಯ್ಯೋ ಕಾಮಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತೇನೆ, ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಈ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು? ಸ್ಪೀಡ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸ್ ನೋಡಿದೀರಾ, ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕಾರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್, ಏನೋ ಕಾರ್ ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೈಕ್ ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್? ಬಟ್ ದೇ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೋಟ್, ಅವನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೋರ್ಡ್ದು, ಸಾರ್ ಈ ಬೋಟ್ 60 km/h ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಸ್ 0, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡ್ದಂಗೆ. ಇಂಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಇವತ್ತು, ಶಟ್ಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಚೆ ಆಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಆಡಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿ, ಪಾಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲು. Whereas if you play the shuttle badminton outside, not only your control, even the environment controls the shuttle, correct? Are you understanding the situation, students? ಈಗ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಿಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್? ಪಾಂಡ್. ಪಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಯತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಲ್ water and understand the concept of stream. What is the meaning of stream? I tell the stream means flowing water, correct? Stream means it's a flowing water. Still water means the water which is not flowing. Now what we usually assume is, okay, let the speed of the water in the still water be x km/h. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇದು ಯಾವ ತರದ್ದು? ಬೋಟ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೋಟ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್? ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ KRS ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಗೇಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಪೀಡ್? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಬಿ y km/h. Students, please understand what is the assumption. Boat speed is x km/h in still water. Let the speed of the stream be y km/h. I am not assuming the speed of the boat in stream. Stream the speed, ಇದು ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ is y km/h. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಬೋಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್
stream. Boat speed in still water ಗೊತ್ತು. Boat speed in stream ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And it is influenced by the speed of the stream. Will you agree? ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. Are you understanding? This is the initial setup, whether you are studying downstream or upstream. So ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡೇ ಇರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಯಾರ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ boat. And what is the assumption? X kilometer per hour is the assumption. Speed boat. Now what I am doing, I am going to stream. What is my assumption? What is the speed of the stream? By kilometer per hour. ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, whether it is an upstream or downstream. Okay, whether it is an upstream or downstream, is this x and y same? Note anta barಕೊಳ್ಳಿ. Let, please write this, let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour. Let the speed of the boat, don't write let the speed of the boat be x. Let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour. Artha? Let the speed of the stream be y kilometer per hour. Let the speed of the stream be y kilometer per hour. ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಕಡೆ? ಅವನೀಶ್, ಪ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲ, ಸಚಿನ್, ಸಂಗವಿ, ಸ್ವರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Good. Yes, sir. Again I repeat students, x ಅಂದ್ರೇನು? Speed of the boat in still water. Y ಅಂದ್ರೇನು? Speed of the stream. ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್? I want to find the speed of the boat in stream. But ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮು? ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the relative speed will be x minus y kilometer per hour. ಏನಾಗತ್ತೆ? x minus y kilometer per hour. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಬೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಲಾಜಿಕ್? ಬೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ y ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ x ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? y. ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ y. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಬರಿಬೇಕು? ಬೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಲೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೈನಸ್ ಬೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ the speed of the boat is calculated by x plus y kilometer per hour. Again I repeat students, first position yaar ಕೂರಿಸಿರಬೇಕು? boat. Next, by chance downstream ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? addition is commutative, right? ನೀವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪ್ ಬರೋದ್ ಕಷ್ಟ, ಅಪ್ಪು. ಡೌನ್ ಬರೋದ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಡೌನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದು?